Shukran sana mtazamaji kwa kuzidi kuifuatilia runinga hii ya Imani na pia kwa kuitazama kipindi hiki cha afya, health, hygiene and wellness. Jina langu ni Barasa Saenyi na leo kwenye studio ama kwenye awamu hii tunaye Daktari Robert Nyandika ambaye tunakuwa tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa kipindupindu ama ukipenda cholera. Ugonjwa ambao kulingana na WHO, World Health Organization, wanasema kwamba ugonjwa huu unaua watu 21,000 hadi watu 143,000 kwa mwaka. Kwa hivyo si ugonjwa ambao tunaweza kusema kwamba ni wa hivi hivi, bali ni ugonjwa ambao ni hatari sana. Daktari Robert Nyandika atakuwa anatujuza mengi zaidi kuhusu ugonjwa huu wa cholera. Karibu sana daktari. Thank you so much. Habari ya leo? Simbaya. Kwa salama? Niko mzima labda nyinyi. Wacha tuanzie tu hapa hivi. Yes. Ni kwa nini tumesikia ugonjwa wa kipindupindu tangu tukue wadogo, lakini bado hatujaweza kupata uwezo wa kumaliza katika jamii yetu? Kila ugonjwa iko na approach yake tofauti na inaenda na kulingana na uwezo wa ministry na tuseme tu na behavior changes za watu. Because as kama Minister of Health, yes, hata tukijaribu kuelimisha wananchi and they don't change their behavior, still the problem remains. So if we don't involve the public or the community in prevention of these diseases, and if they are not even willing to change, then we are doing nothing. But looking at the statistics, Daktari, we find that COVID came years after cholera, but we managed to defeat COVID. What is it that we are not doing to cholera that is still there? You know, COVID, yes, people fear COVID because it kills within a very short time. Watu wanaogopa ile ugonjwa. Unaona, COVID ni kama ukimwi. Wakati ukimwi ilikuja, watu waliogopa zaidi. So when a very deadly disease inaua a large population within a very short time comes, ni rahisi sana watu kufanya nini, kuzingatia yale maagizo wanaambiwa. Another thing, COVID and the cholera are different. COVID is a viral disease, and once you leave these viral diseases to stay for long, they can clear the whole population within a month and you will have no country. But the cholera, these are bacterial diseases. These bacterial diseases, they are always there. They are always there. It's a matter of elimination. Elimination means you minimize some of the cases or you for a short time. But the word eradication means you eradicate that disease completely, so that we should not have it. So most of these viral diseases tutaki kusipatia chance. That's why unapata even one case of a viral disease outbreak, even the old WHO, yes, inaweza kuwa shift goals from their places to that place where that one case is there. They bring their attention to that completely. Now, in brief, unaweza sema cholera kama kipindupindu ni ugonjwa wa aina gani? Cholera ni ugonjwa vile nimesema unasababishwa na bacteria zinaitwa Vibrio cholerae kwa kimombo, and these bacteria zinaingiaje kwa mwili? It is through contaminated water and contaminated foods, especially fruits and vegetables. Na contaminated water yenye iko na those bacteria of Vibrio cholerae. So tunapotumia those kind of drinks and water and foods, then we get those bacteria. Those bacteria zinaingia kwa intestines. Zikiingia kwa intestines, zina produce kitu naitwa toxins. Hizo toxins, they are very severe. Zikiingia kwa intestines, zinafanya mwili na poteza maji, then zinaenda to a level mtu anaanza kudiarrhea. That diarrhea ina progress to another level inaitwa dehydration. Dehydration inaleta kitu inaitwa electro imbalance kwa mwili, then somebody can get some complications like shock and muscle cramps, then you die.
maji yenye iko na hii virusi vya ama bakteria ya cholera inakaaje daktari? Kwa sababu sisi kuna ile maji yenye tunasemanga hii ni safi ndio unashtukia umekunywa. We always say that clean water is not always safe. Clean water is not always safe. Usiona maji smart, very clean, useme this water is safe. When you get that water na ukaombe na maji ile yenye iko na color, unaweza pata ile maji yenye iko na color, it is more safe than even clean water. So long as aina those harmful pathogenic organisms in it. So maji ni maji, unasema it is good to treat your water before you drink. Not unless it is rain water. Rain water is always pure. Not unless ikwe in a town where we have industries na fumbi mingi imeharibu mapate. But ikiwa ni ndani vijijini, clean water haitaji even boiling. It is rain water. Yes. It is always safe. Even that water we drill, we call it a borehole. There is a difference between a borehole and a shallow well. A borehole ni ile imekuwa drilled in a machine. Deep. Yes. Ile that water is pure. I touch at a treatment. But it is shallow wells. There are majority of them are contaminated, depending on the site. And what is the incubation period? The incubation period of cholera is from 2 to 21 days. But once umetumia those contaminated foods and water, yes, the signs, the symptoms start from day 5. Day 5, you will start showing those symptoms. Yes. And who are susceptible to get this cholera? Sisi watu wakubwa tunaweza pata ama ni watoto? All people are susceptible. All people are susceptible. Normally we say from maybe infants can be a little bit safe because they are not getting those foods directly. Yes. You know, wengine wananyonya. Yeah. So they get those immunity from their mothers. So all people are susceptible apart from the infants maybe. Yes. All right. Yeah. Now, what are some of the signs zenye mtu anaweza onyesha, especially the first ones? Ni sign gani inaweza kuwa kwanza useme kwamba haya sasa kumbe niko na cholera? We have signs, like one, you can have diarrhea. That's a sign. Then we can have, once you start the diarrhea, you lose a lot of water. You can have dry mouth. You can see dry mouth. You can have what we call irritation. Irritation ni kasiri kama nini. Something called irritation. Then fatigue, uchofu. Then you can have sunken eyes. Then the skin ina lose the tone of the skin. Sasa hata ukifinya ngozi ikienda nani hairudi. Ina form kitu kama shimo na irudi kwa haraka. So those are some of the signs. Then the worst now inakuwa mbaya zaidi ni tunaita dehydration. Dehydration is the one that kills people. Yeah. Dehydration ni kukosa maji mwilini. Kukosa maji mwilini. Yeah, even you lose your body weight 10%, if you lose 10% of your body weight, uko kwa hali mbaya. Yes, unastahili. That's in fact when we have dehydration, it is an emergency. Inastahili kushughulikiwa haraka sana. Maji inastahili kurudishwa kwa mwili. Dehydration is caused by severe diarrhea. Severe diarrhea. Yes. So as a way to control it, patient huwa anapewa fluids mingi. We advise patients to take a lot of water and other drinks zenye zinaweza kumsaidia. Yeah. Now, daktari, I've seen these symptoms and signs zenye umeweza kumention. Most of them zina kama dysentery. Kama dysentery. Yeah. How can you differentiate? Some of the wakati umepata cholera, yes, ile kuhara kwake, the color is different. The color inaonekana kama maji ya milk water. Yes. So ukiona the diarrhea is watery, it's just watery stone, but inakaa kama rangi ya maziwa au rangi ile ya mchele yenye meoshwa. Then you suspect that is cholera. That's the only condition yenye that make to differentiate from the normal diarrhea. Yes.
Now, the incubation period is now over. Tumeshagundua labda between 10 to 15 days someone is suffering from cholera. You know what, this cholera is funny. Many people can get cholera, but they don't show symptoms. And a few can show symptoms. So wenye waonyeshe symptoms within 7 to 14 days wanaendelea kushed the bacteria into through their stool. Ninaweza enda waka kwa mboga ama inaweza enda kwa maji. So tunaweza pata a large population of people, they have cholera bacteria but they are not aware. Na tunasema for you to become sick or ill, lazima upata a good dosage ingie kwa mwili. Usipopata a good dosage, still utakuwa a carrier. A carrier ni yule mwenye uko na bacteria but you don't become sick, but unaendelea kusambaza kwa wengine haraka sana. Yes. So when it comes to kuja kuchukua hatua, ni vile maybe mtu mmoja ameremewa zaidi. Sasa hapo ndio tunajua kumbe kuna cholera inaendelea kusambaza kwa vijiji ama kwa population. Then tuna act immediately, tunaanza kuchunguza. Kuna surveillance team lazima ichunguze ijue the source of this cholera iko wapi. All right. Now, how is it transmitted? Nimeona umemention moja ya kwamba kunaweza kuwa na carrier. Transmission is the most common source of transmission is using contaminated water. Na sahi we have cholera outbreaks in many, let's say 14 counties in the country. Na unajua cholera, we used to believe that cholera wakati wa mvua mingi ndio tulikuwa tunapata cholera those sides of Kisumu and some parts of the country. But now kuna kiangazi, kuna kiangazi, cholera imetoka wapi? What comes in your mind is that kuna mboga tunakula na matunda sokoni yenye irrigation imefanyiwa kutumia sewage. Yes. Yeah, use of sewage. They are semi-contaminated water. Watu wanatumia hiyo for irrigation purpose. Alafu inakuja kuuzwa kwa market. Then tunafanya nini? Tunaanza kupata those bacteria of cholera. Na daktari, ukikuja hapo kwa sewage, kama irrigation imefanywa na water imetoka kwa sewer, matunda imemea, imekuwa in fact imeflourish kabisa kwa sababu sewage iko na every type of nutrient yenye plant inahitaji. Alafu ije kwa market na mimi nioshe, kama ni chungwa nioshe nikule. Kuna tatizo kweli na hiyo? You know, you can wash. And that's a good practice. Best practice is that wash your vegetables, wash your fruits before you use. Cook your vegetables properly. Don't undercook properly. But you know you can get it from somebody else. Kuna mtu yeye ya kuosha, yeye ya kufanya vile inastahili, akapata those bacteria, akamesambaza kwa maji mahali fulani. You can easily get it. Wewe umefanya yako, but you can easily get from another person through indirectly. Yes. So ni sisi wote tubadilike na tusingatie yale tunaambiwa. Na tupendane, because ukiona mtu ana irrigate mboga na sewage, what the intention ya mtu ni nini? Yeye haja yake ni kupata pesa. Yenye tatokesha hapo mbeleni, hapo yenye tafuata yeye hataki kujua, so long as pesa imeingia kwa mfuko. Daktari, from your analysis, sahi vile tunaendelea as a country Kenya, what can you say is the state of cholera? Tunaenda tukimaliza ama inaenda ikichukua tena? Since the evolution, let me say, before the evolution, this cholera zilikuwa zimepunguka. Before. This cholera and these other diseases, preventable diseases, zimeanza kuongezeka. Na zimeanza kuongezeka kwa nini? Kuna watu wenye either they are not facilitated to kufanya kazi yao vile inastahili. We have people called public health officers. Yes, PHOs. Yes, PHOs wenye walikuwa naenda mashinani, house to house, wanaelimisha watu. Nakumbuka hiyo wakati we used to call them bora afya. Bora afya ni mtu alikuwa anaheshimiwa sana. Since the evolution, I think kuna challenges. There are so many challenges. You know, the evolution was new. Ni kitu ilikuja mpya. Every county kuna mambo yake.
structures, tulikosa kitu inaitwa structures. Health was developed to the counties, but tukakosa structures. So atuchakua na very clear structures sinye sina govern these ministries. So nakuta even those Polavians, they are not well facilitated kufanya kazi yao vile inastahili. Then ni wachache. It came to employment, kama employment ikakosekana kidogo. Wengi wameretire, some have died. Hatujapata na mwelekeo mzuri, but let's hope right now we have our governor Natembea is a very hard working governor, mheshimiwa. Kuna promises kwamba resources kipatikana health workers wenye wanastahili kufanya. In fact na amezingatia sana kitu tunaitwa primary health care. Primary health care kuna mahali ilifika ikasififia because of the approach. Approach yake ilipotea mwelekeo kidogo. But naona this one our governor amezingatia mambo ya primary health care. Tukimpa muda kidogo naona mambo itakuwa mzuri. At the same time pia yesterday niliona President William Ruto alikuwa amesema kwamba his government will be employing 100,000 PHOs plus 4,000 doctors. You know the problem is public health. Okay, God forbid it was sidelined somehow. Then tukawa na kitu tunaita misplaced skills. Misplaced skills. Unakuta those who are supposed to work somewhere wamekuja kufanya kazi somewhere penye istahili. So unakuta wenye wanastahili kufanya hiyo kazi wanawekwa aside. So that's why these problems of cholera whatever, you know, if nikikwambia ujasomea mambo ya computer, nikupeleka hapo kwa computer, uchui computer na cooperate na mani, you know, you do a lot of funny things ukasieleweki. It's true. Na utasaidia. So that's where since the evolution tumekuwa na hizo changamoto. Yes. It is solution ni kwamba to understand mtu mwenye anaelewa the systems na let people work according to their professions as per their trainings. Utaona hiyo shida. Then tuwe na facilitation ya kutosha. Na watu wawe employed. Like now transfer we have 1 million plus in population. Na ukiangalia public health officers, those who are there, they cannot manage that population, not unless according to WHO standards. Yes. Na stahili tukwe na kama 200 PHOs in the county. Hatujafika hata 100. All right, daktari, wacha tuchukue a little break, then we'll be back shortly. Usiende mbali.